November rina manyanga riputirwe pakaipa muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare panapa paita emergency unoziva kuti zvinhu zvaya zvekubiridzira zvaya zvekubirabira unotozviitira vamwe vakapusa zvinhu zvekubiridzirwa mubiro election moramba makanyarara zvinoitwa maZimbabweans because maZimbabweans ndimi munonyanyandiswa kuchechi stereki ndo problem yemakatooni konzi maZimbabweans is a Christian country vanenge vachinzwa Mwari vanobva vanzi musasaite navo zvenhingirikini one day zvichaita zvakamboitika muBhayibheri but kuMozambique is a different story. Now SADC yakutodedzera kuti the nation is informed that an extraordinary summit of SADC head of states and government is scheduled to be held in Harare from 16th to 20 November 2024 primarily to address engaging issues of region significance. The summit is embarked to review the mandate of a SADC mission in DRC as it winds down. In addition, the summit also expected to be briefed on political events, including recent elections in Mozambique and Botswana and upcoming polls in Namibia. Vakutogadzirira neyakutotsva kuNamibia futi because Namibia ndimuuza kuti ndonyaya pakazonzi rainforest wati maballot chinchibva vaenda kunodemonstrate iko kanzi vanyime itenda vanhu ivavo. We don't do that here. Izvozvo zvinoitwa kuZimbabwe not kunoko. That was Namibia. Saka yakuda kutodiscusswa futi kuti akomana ngatigare takagadzirira. Saka nyaya yacho zviri kunoitika muHarare mukudiscusswa zvese izvi. Animuzviona. The same Harare region iyo iri kunzi regime yeHarare iri kunzi iri kuita notorious muSADC muno because handiti maZimbabwe ndimi maSADC chairman but Mozambique hakusi kudyiwa rinopisa iko zvinezvi sekutaura kwatiri kutozviita. Mozambique is a different country yakatosiyana because izvezvo pari kutonzi the border post is temporarily closed. Border Management Authority flags security situation as Mozambique battles post-election violence. Munyeba avasivana nokuti vanongouzwa kunzi election radaibva vatobvuma. Last time zvakatomboitika futi avateerere right avarizini avanzwisise but izvozvo zvinotori right because kuZimbabwe kunoku tiri vanhu vekuti tinonzi maZimbabweans vanoteerera, maZimbabweans vanonzwisisa, maZimbabweans they are educated. Ndo zvinotaurwa maZimbabweans. Saka iwo kangonzi you are educated wakutonzi what it is no we don't believe in violence. Go to South Africa right now and aimonoita mafanizi waone chinoitika vanobva vatongobuda ipapo. They don't care kuti mozovati aiwa there is constitution iri kuti zvakati vanokudza vati isusu taakutodzinga kana angava kana minister chero Zuma akaitwa sei taakutodzinga munhu panapa Thabo Mbeki akateswe taakutodzinga tinozoverenga constitution tatokudzinga taakutoisa umwe ndo patinozoverengera constitution. Vanononoka kurizina so dzinononoka kupanana moto kana vachinge vatotsamwa vanoti vakangotsamwa dzonyimana moto manje kuZimbabwe munoti mimi makatsamwiswa makatadzirwa iseda munotanga kunzi you are educated kana kuti makunovhurirwa makunonzi ngatite zvekuti tiri vanhu vanonamata tinotya Mwari. Hapana chakashata kuva educated, hapana chakashata kunzi muri vanhu vanoda Mwari. kuSouth Africa vanotoda Mwari zvisingaite machechi akatowanda sezvingori muZimbabwe kudzidza kwacho vakatodzidzawo futi but anyway it's a topic for another day. Now ndonyaya iripo paMozambique pakaipa saka ndikutoona futi imwe MP kuSouth Africa kuti we can't afford to ignore the crisis in Mozambique anymore. Yakutopindurwa nevamwe vanhu. SADC yagara todaira kuti aiwa toda kutombona kuti zvakamira sei tichiziva zvedu kuti SADC haina kana chinokwanisa kubatsira panyaya dzemaelection because iko zvinezvi iye wacho anenge atori chair weSADC wacho ndo vamwe vacho vekuti vanenge vakatongopindawo zvechipawa ipapo saka hapana pamwe pekuti tingataura kuti pangawanikwa help inobva kuZimbabwe inobva kumaSADC chairman. I don't think so. Zvinhu zvekutoti chakatotestwa chakatoonekwa kutonzi kana mukatotadzirana ikokoko make another way, make another plan, not Zimbabwe. Try something new, not SADC. SADC ndo Zimbabwe for now. Saka zvimwe zvese zvemune mchitaura kana vachinge vatodecide because that guy arakaenda kunoti ari kunzi akaita president wacho ari kuita president kuMozambique wacho ma mentors ake ndeyo kuZimbabwe so it's the waste of time but let's see kuti varoda kuzovharana kana kuti kubrainwashana vachiita sei. Otherwise inogona kunge itori meeting yekutonzi uya tikupe backup, tine backup plan yako ndo zvandinotofungawo zvangu zvinenge zvichiitika ende takatarisa futi imwe nyaya iri kuitika vanhu veZANU-PF I don't know kuti chichi kuitika pari kunzi keep on dreaming the generals will never salute any opposition party in Zimbabwe.
ZANU-PF manje yagara nenge chingosisa vanhu fiye magenerals azo ime. Let me tell you something guys, maZimbabweans musafike makanyebelwa pane zvimwe zvinhu zvinenge zvitaurwa zvesezvo. Magenerals akaregedza kusapota anyway ningirikini munhu anonzi president ndiye anenge acommander in chief anongova fire vese otoisa mumwe kutoti atori loyal hapana watobuda wabuda. For example izo so munhu akaita sa VP Chiwenga asina power kuarmy we haana kana chanokomanda yakangwe vamwe vake vari kumashure vakasatomurespecta kungoti is our godfather ndo baba vedu vakabva nikunoku hapana zvaanokwanisa kana kuita simba racho mwe anenge acharowana kupi because anenge atobvapo. But munhu anenge ane simba rekuti iko zvinezvi anenge ari president anogona kuti army ndoda kukudzingai mese muri ipapo otoshafula oisa vamwe because simba racho anaro because that's why achinzi commander and chief maibata. Saka izvi zvinenge zvichichidzirwa neZANU-PF izvi something chekuti amufana unyanyisa kuchiteerera zvakanyanya right. Totapinda pane imwe nyaya iri kunetsa I think the most trending one guys. Let's hope mangamalike because ZANU-PF inotoziva kuti kana munhu achinge auya ndakanakangana kuuya uchidza but I think you know what to do. It's the most important thing guys. Kulike this video kuti ZANU-PF iboyikane because yagara vanotya vakatoona ndatoita live panapa vese vanenge toriwo live vachiona nemi ipapo saka garema watangira kulike ukotoona munhu asiri kutolike irongozoti apa ndovi ZANU wacho but mimi garema overtake mulike mukomenda so that vanoziva zvikuitika. So paita nyaya panapa iri kunetsa yekuamerica yeTrump naHarris. So ndikuona Bellarmine Chatunga Mugabe the real one ndikuta zvabela gushas panapa on X ari kuti wait and see hope well spinning but we all know he was saying Kamala will win. Ndo ya tomo museko kuti mirai boni zvenyu zvaachataura ipapa because win ya Donald Trump guys to be very honest yakagadzirwa na Elon Musk muridzi weTwitter akaisa support yake yese because X ndo ya number 1 iko zvinezvi panyaya dzekuti entertainment anything cause aisense haina zvimaningiri zvezvekuzonzi panapa tikuisa marules musazoda iso zve censorship chinchi zvisina basa zvezve same in Zimbabwe pane zvinhu zvakawanda zvekuti azvitauri kuZBC but unotaura unoona zvisangana nazvo wotonzwa kana panews chaidzo hadzitauri kunana ZBC because zine zvinzi izvi hazvitaurwe kunoku izvi vanenge vane zvavakaudzwa kuti vataure but it's a different story. Ukauya pakuliend unongochinzwa zvese. So the same thing iyo yakaitika yekuti yakabva yanowiniswa because last time vakamurova because Twitter yange yaitone vanhu vayo Elon Musk vakakazvisiya vakati otenga Twitter yacho daudididi vanhu vakatoita kuti uyu atoitengera Trump kuti azoita amusapoti kuti Trump azoita president inyaya dzaingobuda buda dzichitaurika paya kana muchiri kuremember. Saka iko zvinezvi manje zvine zvinhu zvakawanda zvazvikureva number 1. That's why in Zimbabwe kuchiona kuti even here on YouTube ZANU-PF inototitya inovhunduka ikanozoti imufane mchichi hayo chinchi most of the times man ndinotoenda kuZimbabwe ndotondakatosangana ne those guys be like mfane kuti mamatiko wadii ndepi hapo but iwewe hayo umwe wangu ngoti hayo tichakurova cheto kuti watichi kuti hayo kana kutamba zvangu chi but message inenge yatosvika atotaura zvavari kunzwa wadautaura because vanotoziva kuti no these guys they are doing something chekuti amena so unoona kuti kuZimbabwe opposition yagara yakawina kudhara pa media hakuna kunzi munhu wambonzwa panzi opposition inojikwa even pavanhu numbers pamedia chapo opposition inenge yagara iri kumberi handizoziva zvangu nyaya yekuti vanhu vekuAmerica neZimbabwe ndo pari kuzosiyana because veAmerica ukawina pamedia vari kubva vatoenda paground votoregister kuvhota kwacho unofungudza kuti zvekuzonzi kuzumba what is uzumba imimi tatarisa kuti mayouths vese vari kunzi vari kutambura what is uzumba imimi mayouths ese akanzi vaenda kunoregister what is uzumba imimi munenge muchiudzwa kunzi uzumba ndokuchinchi inotozoita zvekutonzwawo uzumba inenge yakutozonzwanzi kune Harare but anyway it's a topic for another day kuti ngaita sei. Saka nyaya iri panapa ndeyekudai so uyu Chatunga ati wait and see hope will spinning but we all know you will saying Kamala will win. Hope ndo paari kudzoka ari kuti my heart truly wanted her to win but my head told me she would be defeated by Donald Trump. Not because Trump is a better candidate, but because she is black and a woman. Being black alone presents a significant challenge when running against someone like Trump in America. Being both black and a woman doubles that challenge. Even black Africans were mocking her for being a woman, saying America can't be led by a woman. It reflects the persistence
handles and biased that women, particularly women of color, face in politics leadership roles across the world. They get token positions so that men can say, what about so and so? This election was not decided on police but on emotional guts feeling, gaslighting, and people's fears like immigration and how black immigrants from Haiti were eating their cats, and Springfield, and promises made like in 2016. America were promised a war stop Mexican illegal immigrants in 2016. They never got a war. Political always make excuses of why they couldn't fulfill promise. Americans have chosen their next leader, and the consequences that follows, sadly, not there alone but a global burden on all four corners of the world. Whoever runs America runs the world. Spare a thought for Zelensky in Ukraine, in Israel is celebrating. In Africa, dictators are pleased, but Trump does not care about Africa or Africans. After all, he called it a stole. To be fair, on Trump and Biden didn't really care either. Africa was not a priority. Dzatoze nyaya unozadza atongo nyaya unopanoza panozota kutongodzwa nyambo palapalala hopo ava. Guys, chinoitika nje kuti hopo wemunhu wekuti manje iye akatraina pazvinhu zvake paminyati yake anenge achinotozoziva panapo kuti aiwa munhu ari kuwina ndeuyu, same zvaanoita uno kuZimbabwe. Anonyazoziva kuti aiwa but uyu right, uyu ndiye ari kuti achizodai so, but iye anochuza munhu akuti anenge aita sei, anenge aita kakunodyiwa right, obva atanga kuti iye aramba ari relevant pazvinhu zvake. Ipapa muchokana kuti atowana basa, career yatoboostika ipapapo. For the next 5 years anenge achiziva kuti kuAmerica akutoona zvekutaura, mafacts ake, tumapoints rwake akutotageta kana ringava rimwe award kana kuti tumwe tumaworks, tumaopportunities, tumadocumentary anenge ada kubudisa, because anenge achingoita se anenge akutomboshanda Trump. Same yaanongoita kuZimbabwe, iye anenge achizoona kuti panapa election ma-reforms aiswa apa akatodhakwa apa, hazvina ma-electoral reforms kuZimbabwe. So it's obvious kuti opposition iri kungoita se iri kungobiridzirwa, anozviziva zvinhu izvozvo. But iye zvanobva aita nobva kuda kuti aiwa opposition yakatopinda, mira kuone zvichatoitika, ndingawina chichi. Musi wavanobva vangodyiwa bva atotanga kushanda, atoziva kuti atotanga kutopika, otanga kutoti right ZANU-PF yakazodai, because iye anoziva kuti akada kungonoti ndakuda kuenda kunojoina. So mchona iye vanhu vachizomuti anoshandiswa neZANU-PF, because anoziva kuti iye akada kubuda panapa achiti ayo ZANU-PF iri kuwina saka ndikusapota ZANU-PF. The next thing haasi relevant. Ndiani journalist wamunoona weZANU wamunoziva wamunotarisa anotora adaramba achitaura zveZANU-PF? Ndiani? Mohamandudzi otanechi kana watoda unonga kuti unoshanda kuma TV kwawo iko ndoko ungatoona vachindotaura. Ndo nyaya dzimwe dzinenge dziripo pamwe dzingatobatsira. Saka that's hope ching'ono for you. Now ndikuona imwe nyaya iri panapa yatikusangana nayo pari kunzi fuel prices slightly goes up. November fuel prices right pakashata hama dzadiwa. Diesel riri pa 152, blend yedu fuel yapa 151. October prices yanga iri pa 150, diesel rati pa 150, yanga iri pa 149. Ndo zvitoripo. That's the current situation yandotosangana nawo muma streets iko zvinezvi. Zimbabwe Economic Review ndo yabudisa nyaya yacho iyoyo on social media muma streets umu, just in case vanenge vada kuzoenda kunobvunza mubvunzo munobva mangonanga ikoko munoti shamari taona nyaya iri pa right. Tisati tapinda mune imwe nyaya panapa, make sure kuti wakanga wagara like apo zinasa hatisi kuita zvekutamba. Nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo panapa iri kunziva Mnangagwa calls for return of Chimurenga heroes remains from Britain. Ndo nyaya iri panapa pakaipa. Vari kuti hatipe zvinhu zvedu zvevanhu vedu zvakaenda ikoko, because unozoti pakazongonzi hondo yarohwa kutanga vari kuzonzi vanhu vakazongo vane mapatsi pamuviri pavo akashayikwa. Angonyangarika unonzi ningi takangomona ari apa akagurwa musoro, takangozongomona akadaiswa apa. Ko chimwe zvimwe zvake zviri kupi? Ndo masigns ekuti hanzi zvinhu zvazvino zvitarisa kuti pamwe zvichiita zvakaendwa nazvo kuchi kuhome ground kwavo, kuti vanoratidza kuti sign ekuti taita se tawina. Anditi because ndo vanhu vacho vangatori vaitonzi vaitonedza vacho. Saka pari kunzi President Emerson Mnangagwa has urged the Britain government to return the remains of Chimurenga war heroes for a dignified interment. Among those whose remain
sought prominent figures from the first Chimurenga, including Mbuyane Handa, Sekuru Kaguvi, and other leaders of uprisings against colonial rule, such as Chief Makoni Chingaira, Chief Mapondera, and Chief Chinengundu Mashaya Mombe. The remains are believed to have been taken to Britain as war trophies, and they are currently used for research. In 2022, both London's Natural History Museum and Cambridge University expressed their willingness to cooperate with Zimbabwe in repatriating those human remains. During his remarks at funeral of the late hero Jason William Cheshira Chakai Pachirinda on Monday, Mnangagwa said the spirits of these 19th century anti-colonial heroes will not find peace until their remains are returned and properly buried, said Mnangagwa. Last week, Mnangagwa demanded an apology from the Britain government for a century of colonial rule that deposits indigenous people of their land and subjected them to various forms of abuse. He demanded reparations and restitution for the exploitation of Zimbabwe during the colonial period, which lasted from 1890 to 1980. Saka ndo nyaya iri panapa. Iye akukumbira kuti ndokumbira kuonekana musoro yevanhu vangu kuno kuyaka vanhu vakunzi vakazongoda iso ninga kanoka sina musoro ninga kanoka sina chakati. Ndikukumbirawo zvinhu izvozvo zviuye kunoku kuti mweya yavo izorore, ngazviuye tizvikwanise kuzvipozishena pazvanga zviri, tinyatsovaviga vazorore murugare chaizvo chaizvo. Ndo nyaya iri kutaurwa naiye vaMnangagwa. Inini ndine zvimwe zvakawanda zvandinoona panyaya idzodzi nemaonero angu. Pakazonzi 1980 hondo yapera, handiti hondo chinzi yapera hondo yakapera zvichinzi Zimbabwe yawina, vakarova vanhu ava. Nditi ini ndakambobvunza mubvunzo wekuti saka mimi Zimbabwe yakanyatsowina hondo against Britain or yakanzura tsitsi? Kana yakawina ngangova challenge futi tipe zvinhu zvedu kana kuti do anything. Masoja angogara ari mubharaka hapana, they doing nothing, kuzongoya vachiintimidate ma-citizens eZimbabwe. Ndo zvinhu zvinenge zvichitodiwa. Tarisa dzimwe nyika dziri kunetsana nezvinhu zvakaitanga zvidiki-diki, but ava vari kunzi ndo ma-ancestors edu enyika, voramba vari kune imwe nyika muchinyatsoziva mune proof imimi yekuti vanhu vari ikoko. Saka why not kungovaendera kuti tipe imimi zvinhu zvedu zvevanhu vedu, kana tutotangidza futi sinzi akatovarova kudhara vanenge vakutovatyaka kuti aiwa vakatorova pahondo. Ameno pamwe mafungiro angu, pamwe maonero angu, pamwe hazvinyatsorina namusoro wazvo, but inini that's what I think. Ngangovaudza kuti hazvisina need, because last time ambonzi tinoda ngavatikumbire ruregerero pane chinchi zvavakazotiita. Ruregerero rwechiko kunotaka vari kudhokonya mbijana ndozanzi saka ma-white farmers tikuzovadzorera mari, tichavakompensata pane zvakaitika zvese. Compensation yaye yechiko paivhu renyu futi ukompensata munhu kuti akakubira iwo mbavha yega yakakubira iwo muhamazorikavha zvamakabirwa imimi, munoda kuzoikompensata nechii chamunoda kukompensata? Ko zvimwe zvacho tofanira kunyatsoonesa zvinhu chaizvo. Unokompensata mbavha here yakubira mumba mako iwo, muhamazoiona moitorera zvinhu zviya yozotaiwa inini zvinhu zvacho manzonditorera, kana kuti alright wabata munhu akakubira, tongoti for example wabirwa kana mota, obva azoipimba oipimba bo wombata obva waitora ikadaro, uda kumukompensata chi? Akuti ndakazopimba ndakazoididi ndakazowedzera zvakati unomukompensata chi? Kana Zimbabwe vanhu veZANU-PF kana muchiti mimi hondo makanyatsoiwina zviri chaizvo makarova Britain, takutoda musoro yema-ancestors ndedu tese ma-ancestors iwa. Handiti ndozvo munenge muchisimbisana kuti we went to war right. Musoro ingaingonoteerwa inotorwa ka1, hapana kana zvikumbokumbirana navo ruregerero vanhu vaya kana mbonovanzwisisa kutaura navo zvakanaka. Ndo zviripo dzimwe nyika dziri kungotangana Ukraine chichi zvitodaro. Imi mofanira kungovaendera moti nyaya yatiri nayo panapa idiki, tiri kungoda zvinhu zvedu zvatopera. That's all. Ndo kuti varume kwacho ndo ma-leaders aro nezvivinda acho mune mitaura, ndo zvinyaya diki ingori pepa.